Hi team, welcome to my channel Jack's Vision. So my bike role model புதுசா வாங்கியிருக்கேன் guys. எப்படி இருக்கு? I think it's a play toy for all of us. Okay, let's keep this aside. So guys, இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் என்னன்னா என்னவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? So something you should judge. Okay, நானே சொல்றேன். What is the best bike for the beginners? You know, this is a very very important thing. You know, நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா எடுத்தோடனே ஒரு ஹை சிசி பைக்குன்னு போயிடுறாங்க. ஸோ ஐ வில் சஜஸ்ட் நோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யோர் கேப்பபிலிட்டி, உங்களோட கெப்பாசிட்டி என்ன, உங்களோட பட்ஜெட் என்ன, அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் உங்களால் கவர் பண்ண முடியும், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் with what kind of bikes you guys need to have. Okay, let me start with first point is நீங்க எதுக்கு பைக் ரைட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக, இல்ல எல்லாரும் பண்றாங்கன்னு வாங்க நாங்களும் போவாங்க அதுக்காக பைக் ரைட் பண்றீங்களா? இல்ல உங்ககிட்ட பணம் அதிகமா இருக்கு, பெட்ரோல் நல்லா செலவழிக்கலாம், பணம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம், அதுக்காக நீங்க பைக் ரைட் பண்ணுங்க? For me, I will say it's for joy. It's like a meditation for me, you know, so it's a life for me, it's a pleasure for me. எனக்கு வந்து it's a stress person, so அதுக்காக தான் நான் வந்து பைக் ரைட் பண்ணேன். ஓகே, இனிஷியலி ரைட் ஃபார் பிகினர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி பைக் நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ வாட் ஐ வில் சஜஸ்ட் இஸ் தட் எடுத்தோடனே ஜஸ்ட் டோன்ட் கோ ஃபார் 400cc, 500cc, 600cc, 600, 650cc, 750cc அந்த மாதிரி, because you know the bikes are too expensive. நீங்க cc higher up போக it becomes too expensive. There are people who does touring with the 200cc, 150cc. 150cc ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பாச்சே வந்துரும், அப்பாச்சே RTR வந்துரும், பஜாஜ் பல்சர் இருக்கு, ஹாண்டா இருக்கு. நீங்க 180 போனீங்கன்னா எஸ் ஹாண்டா ஹார்னெட் இருக்கு, பல்சர் 180 இருக்கு, அப்பாச்சே 180 இருக்கு. 200 செக்மெண்ட் போனீங்கன்னா யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பைக்ஸ். ஹாண்டா ஹார்னெட்லயே ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வண்டியில இருக்கு. யூ கெட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பைக்ஸ் ஐ வில் சே இஸ் ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ். சிட்டிக்கும் ஓகே, ஆஃப் ரோடிங்க்கும் ஓகே, ஹைவேக்கும் ஓகே ஆஸ் அ பிகினர். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ட்ரை வித் த பைக்ஸ் யூ ஆர் மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள். இல்லை என்னால் புதுசாக எடுத்தோன்னே ஒரு 200cc பைக்குக்கு போயிட்டு மறுபடியும் வந்து ஒரு 5-6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் பைக் சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி போகாதீங்க. இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ வெரி லோ லெவல் பைக்ஸ் லைக் Honda Activa, TVS Jupiter, which you are using it for your day-to-day life commute-காக, use it. It's not a wrong. Once you use it, அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. That should be always there for city bikes. If you like to do a very good bike riding, what I will suggest you is that choose a bike with less than 200cc, 150 than the 200cc. நிறைய rentals இருக்கு. I think all over India, all over state, bike rentals is very very common and you get a very good bikes as well. நான் என்ன சொல்றேன்னா, have a try with all those 150, 180, 200cc segments. first அந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணி பாருங்க. அந்த பைக்ல ரெண்டல் எடுத்து நீங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்க. பிகாஸ் எடுத்தோடனே ஒருத்தர் வந்து 100 or 200 கிலோமீட்டர்ஸ் போக முடியாது. இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யோர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்ட் அ பைக், see the condition of the bikes, and ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 80 kilometers, 50 kilometers, 80 kilometers ஸ்லோவா படிப்படியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க போங்க. 50 கிலோமீட்டர்ஸ்ல எவ்வளோ கம்ஃபர்ட்டா இருக்கீங்க, 80 கிலோமீட்டர்ஸ் டூ அண்ட் ஃப்ரோ எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்க, நெக்ஸ்ட் 100, நெக்ஸ்ட் 125, நெக்ஸ்ட் 150. ஸோ ஒரு 25-30 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போங்க. பிகாஸ் எடுத்தோன்னே 150 போனீங்கன்னா the problem is that you get tired because you don't know when you get dehydrated while riding a bike, because உள்ள வந்து sweat ஆகும். உங்களுக்கு வந்து I think many of you as a beginner riders, you don't know about what the riding gears are. Okay, the riding gears are actually most important thing, which I will cover in the next topic, the next video. Okay,
பட் ரைடிங் கேஸ் போட்டு எப்பவுமே டிராவல் பண்ணுங்க, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி பைக்ஸ்ல வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீ உங்க எல்லாருக்கும் அவங்களோட ஹைட் இருக்கு, வெயிட் இருக்கு, சிட்டிங் பொசிஷன் வேரி. ஸோ யூ ஷுட் ட்ரை வித் ஃபர்ஸ்ட் 150 to 200 cc அந்த பைக்ல டிராவல் பண்ணி பாருங்க. You will try to understand which bike is the most comfortable for you. அப்போதான் you will feel, yes, this bike is for me. அதுல அந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணுங்க. அதே பைக்ல உங்களுக்கு எது வந்து கரெக்டா ஃபிட் ஆயிருக்கோ அந்த பைக் எடுத்துட்டு நீங்க அடிக்கடி யூ கேன் கோ ஃபார் bike rides like monthly once or monthly twice as you wish. சின்ன places போயிட்டு வாங்க. Like, okay, I am in Chennai. So you can try like going from here to Sri City, Tada, Pondicherry. Pondicherry, okay, ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல வந்து 150 kilometers போக முடியாது. So it's try to break every 40 kilometers, every 50 kilometers, take a break. It's always good for you and always keep hydrated. Once you feel, yes, நான் வந்து 200cc ஒரு செக்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பல்ஸ் இருக்கு. எக்ஸ்பல்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் பைக் கைஸ். ஐ மீன் உங்க பட்ஜெட்டுக்கு நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் ஐ வில் சே எஸ், ஐ ஹவ் ட்ரைட் அ டெஸ்ட் டிரைவ் அண்ட் என்கிட்ட அந்த எக்ஸ்பல்ஸ் இல்லை, பட் ஐ ஹவ் டன் அ டெஸ்ட் டிரைவ் வித் தோஸ் பைக்ஸ். நல்லா கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன், கம்யூட்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சப்போஸ் ஒரே பைக் உங்களுக்கு வேணும் எல்லா ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பர்பஸ்னா ஐ வில் சே எக்ஸ்பல்ஸ். City commuting and highway rides is also good. அதுக்கு off-roading capabilities இருக்கு. So you can definitely try of that, which is a new one. 210 Xpulse is there. You have Bajaj Pulsar 220, Bajaj Pulsar 200, Honda Hornet 200. So there are various vehicles, எப்படியோ in India driving about 120 or 110 is not always safe. So நான் ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு என்ன சொல்வேன்னா, ride within 80 to 90 in highways. Don't go beyond 90 because as a first time rider you will lose your control. Next is your 300cc to 500cc. அதுவும் ஒரு இது இருக்கு. Maybe you have money, you don't want to keep on, don't always, நீங்க வந்து எப்பவுமே வந்து வண்டியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டாம். You feel that okay, once if I want to buy good bike with okay ஒரு higher cc போலாம். அப்போனா the cost is more, the pricing is more. You know very well. Every year there's an escalation in all the bike prices. So what you can do is, again you have, Honda 300 which is also a good bike. You have Honda Highness 350 segment which is also a good bike. Honda RS இருக்கு. Royal Enfield கேட்க வேண்டாம், எல்லா செக்மெண்ட்டும் above 350 தான். So 350 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. You have Himalayan, the old one 411. You can try that, get a second hand bike if you have a budget of 1.7 1.8 lakhs 1.9 lakhs with the second hand bike. Himalayan 411 try பண்ணுங்க. Scram இருக்கு, Meteor இருக்கு, Classic இருக்கு, Bullet இருக்கு. So you have many things. So so up to 500cc what I'm telling. So now we have Scram 440 as well. ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல வண்டி, நல்ல மேனோவரிங் இருக்கு. பிகாஸ் ஐ டிட் அ டெஸ்ட் டிரைவ் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் 440. ஆக்சுவலி இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்து என்ன நியூஸ்னா, டியூ டு சம் கான்ஃப்ளிக்ட் தே ஹவ் ஸ்டாப் த ப்ரொடக்ஷன். எஸ், ராயல் என்ஃபீல்ட் இஸ் டூயிங் சம்திங். தே வில் கம் அப் வித் அ நியூ எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு ஐ திங்க் பை எண்ட் ஆஃப் ஜூலை தே ஆர் கோயிங் டு அகெயின் ரீஇன்ட்ரடியூஸ் த ஸ்கிராம் 440. எஸ், தட் வாஸ் ஆக்சுவலி குட் பைக் வென் ஐ ஹேட் அ டெஸ்ட் டிரைவ். சீரியஸாக பர்சனலாக சொல்கிறேன், ஒரு 440 செக்மெண்ட் வித் அ லைட் வெயிட் நல்லாவே இருந்தது. இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல 2 lakhs செக்மெண்ட்ல ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல் வண்டி வேணும்னா ஐ வில் சஜஸ்ட் யூ கைஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட் 440, ஸ்கிராம் 440. மாடல்ஸ் இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும்னா எஸ், 350ல இருந்து எல்லா இட்ஸ் அரௌண்ட் லைக் 1.8 lakhsல இருந்து உங்களுக்கு 500cc it starts from 1.6 lakhs to 1.7 lakhs start ஆகி 2.53 lakhs வரைக்கும் போகும். If you have budget, please try that. மெயினா என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு நிறைய பிகினிங் ரைடர்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, சிட்டிங் ப்ராப்ளம். ப்ராப்பர் சிட்டிங் பொசிஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ப்ராப்பர் சிட்டிங் பொசிஷன் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். எஸ்பெஷலி த டெய்ல், பேக் போன்ஸ், shoulders, sitting position serilana, you won't be able to reach out to your handlebars properly. So definitely you need to have a very good sitting posture for any kind of bikes you are going to buy. So please make sure sitting posture is
very important, please don't compromise. Please do a lot of test drive. சும்மா ஒரு உங்க ஃப்ரெண்ட் சொன்னாரு, உங்க ஃபேமிலி சொன்னாரு, உங்க கசின் சொன்னாரு, என்னோட மென்டர் சொன்னாரு இந்த வண்டி தான் சூப்பரா இருக்கு, அதுக்காக blindly don't go and purchase that bike. So as a beginner, எல்லா வண்டியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு நிதானமா ப்ளீஸ் டூ அ லாட் ஆஃப் டெஸ்ட் டிரைவ்ஸ். இப்போலாம் வந்து ஷோரூம்ல வந்து நீங்க இவ்வளவுதான் டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணணும்னா கவுண்டே கிடையாது. அன்லெஸ் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட், போங்க டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணுங்க, 2-3 kilometers more, அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் யூ லைக், எது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கு, தென் யூ டிசைட் விச் ஒன் டு கோ ஃபார். ஏன் என்னோட இது பாத்தீங்கன்னா, எஸ் நான் ஊர் சுத்துறது வந்து ஹாண்டா யூனிகார்ன் 160. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ ரெண்டட் many bikes like Himalayan 411, absolutely stunning bike. Himalayan 411 வந்து நான் ரெண்டல் எடுத்துட்டு போனேன் பிகாஸ் அப்போ என்கிட்ட ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம், ஸோ ஐ டிடன்ட் கோ ஃபார் அ ஹையர் segment பர்ச்சேஸ் பண்ணல. பட் நவ் ஐ ஹேவ் a Royal Enfield Meteor which I feel very good because எனக்கு வந்து சூப்பரா ஹைவேல அப்படியே ஜாலியா போயிட்டே இருப்பேன். 100-120 நான் ஸ்டாப். ஐ திங்க் ஈவன் 100 kilometers நான் வந்து நான் ஸ்டாப் I have done in that Meteor. It's quite heavy, stable. சிட்டில தான் கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கு, பட் ஆனா ஹைவேல போனா ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே. அது என்னோட சாய்ஸ். ஸோ எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் யுவர் ஓன் சாய்ஸ். யா, ஸோ 300-500 செக்மெண்ட்ஸ்ல இதுல இருக்கு. ஸோ சிட்டிங் போஸ்டர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஹேண்ட்லிங், உங்க கால் எவ்வளோ போகுது, அண்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பைக் வெரி வெல். ஓகே, பிகாஸ் எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஒரு ஹையர் சிசி பைக் வாங்கிட்டோன்னா நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய சென்சஸ் இருக்கும், இப்போ வர எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பைக் பார்ட்ஸ். எங்க சென்சர் இருக்கு, எங்க ஏபிஎஸ் இருக்கு, எங்க இது இருக்கு, அண்ட் வாட் ஆர் த கண்ட்ரோல்ஸ் தட் இஸ். ஸோ நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ ஷுட் கம்யூனிகேட் டு யுவர் சர்வீஸ் சென்டர் கைஸ். எப்பா இதுதான் ப்ராப்ளம், எனக்கு டேப்லெட் சவுண்ட் வருது, எனக்கு வந்து கியர் இது சரியா இதாக மாட்டேங்குது, கிளச் ஆக்டிவா இல்லை, இதெல்லாம் வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிளச் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும், போக போக கிளச் ஹார்ட் ஆகும். ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கமிங் அண்ட் வாட்ஸ் த சர்வீஸ் லெவல், எப்போ எந்த டியூரேஷன்ல சர்வீஸ் பண்ணும். பிகாஸ் வண்டி வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து சர்வீஸ் ப்ராப்பர் டைம்ல பண்ணி ஆகணும். வெதர் யூ யூஸ் இட் ஆர் டோன்ட் யூஸ் இட், proper kilometers and proper service duration time is most important. If you skip it, you are going to leave your bike into a abscond manner. It's a similar way. உங்க பாடியை நீங்க எவ்வளோ வெளியில போகும்போது நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்க போறீங்களா, ஷேவ் பண்றீங்க, ஹேர் கட் பண்றீங்க, it's a similar way. So you are servicing your bike, so you need to maintain your bike in a proper condition so that the bike will love you and you will fall in love with your bike. So நீங்க ரெண்டு பேரோட பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், டூ ப்ராப்பர் ரிசர்ச், தென் சூஸ் யுவர் பைக்ஸ் ஆல்வேஸ். Okay, so next time I would like to see a proper comments from your side that what kind of bikes you people are choosing, and please be choosy with your own heart and your thinking. Don't get choosed by your friends saying that அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அதனால தான், மேபி அது பிடிக்காம கூட போகலாம். ஸோ guys, be very proactive and thoughtful in choosing the bike what you want and go for a very good ride. So everybody have their own riding style, everything, so it doesn't becomes the same. It's not the same for everyone. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. அண்ட் எஸ், no rash driving, no race, just a proper bike driving. That's it. So guys, பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்குது which is for my bikes. கொஞ்சம் நிறைய ஆக்சசரிஸ்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இதோட ஒரு குட்டி பைக் ஒரு டாய் வாங்கினேன் எனக்காக for my own satisfaction. Okay, bye bye guys, see you later. Bye bye.